Sabias que los niveles de estos familia suelen aumentar durante las fiestas, justo cuando más paz necesitamos. Hoy quiero preguntarte algo sencillo pero profundo. ¿Qué pasaría si es 25 de Navidad decides comenzar el día con Dios y declarar protección y paz sobre tu familia desde las primeras horas de la mañana? Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe se une con el bienestar emocional y la salud integral. Aquí hablamos con un enfoque cercano, motivador y respaldado por principios que fortalecen la mente, el cuerpo y el espíritu. En este video vamos a vivir una oración de la mañana especial para el 25 de Navidad, centrada en declarar protección divina y paz verdadera en tu hogar. Quid hasta el final por cada punto te dará una aquí en práctica que puedes aplicar hoy mismo comenzar la mañana con intención espiritual no es un acto automático ni una rutina vasha, es una decisión consciente que establece el tono interno con el que una persona enfrenta todo el día. Cuando el día inicia sin dirección, la mente suele llenas de preocupaciones, pendientes y pensamientos reactivos que elevan el estrés desde los primeros minutos. En cambio, cuando se despierta con una intención clara puesta en Dios, el corazón se aquieta y la mente encuentra orden. La ciencia del comportamiento ha demostrado que los primeros minutos después de despertar influyen profundamente en el estado emocional y en la capacidad de concentración. Al elegir iniciar el día con una oración sincera, especialmente en una fecha tan significativa como el 25 de Navidad, se activa un enfoque mental que prioriza la calma, la esperanza y la confianza. No se trata solo de fe, también es una práctica que regula el sistema nervioso y reduce la sensación de amenaza que muchas personas cargan incluso antes de levantarse de la cama. Esta intención espiritual transforma la forma en que se perciben las circunstancias. Los problemas no desaparecen pero dejan de ocupar el centro. Al colocar a Dios en primer lugar desde la mañana, se reconfigura el diálogo interno. En lugar de preguntarse que saldrá mal hoy, el pensamiento se orienta hacia que propósito puede cumplirse hoy. Esa diferencia es poderosa. Las personas que inician el día con una intención positiva y espiritual suelen responder mejor a la presión, toman decisiones más equilibradas y mantienen un mayor control emocional. En el contexto familiar de la Navidad, donde las emociones suelen estar intensificadas, esta práctica se vuelve aún más valiosa. Un solo miembro que comienza el día en paz puede influir en el ambiente de todo el hogar. La intención espiritual también crea coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No es una disjunción de la realidad, sino una forma de enfrentarla con una base sólida. Cuando la mañana empieza con Dios, se establece un ancla interior que sostiene durante conversaciones difíciles, visitas familiares inesperadas o recuerdos sensibles que suelen aflorar en fechas especiales. Esa intención no requiere largos discursos ni palabras elaboradas. Basta una disposición genuina del corazón que diga hoy confío, hoy descanso, hoy intrigo. Esa simple aquí tiene un efecto acumulativo que se refleja en la paz personal y en la forma de relacionarse con los demás. Declarar protección es el siguiente paso natural después de establecer la intención. La declaración no es solo un acto espiritual, también es una herramienta emocional poderosa. Las palabras que una persona pronuncia moldean su percepción de seguridad. Cuando se declara protección sobre la familia, el cerebro interpreta un mensaje claro de resguardo y cuidado, reducción de la ansiedad anticipatoria. Esto es especialmente relevante en un mundo donde las noticias, las experiencias pasadas y los temores colectivos generan una constante sensación de vulnerabilidad.
Al declarar protección, si sustituye el miedo por confianza, y si refusa la sensación de pertenencia, y seguridad dentro del núcleo familiar, en el entorno del hogar, las declaraciones de protección crean un clima emocional más estable. Los niños, por ejemplo, no solo escuchan palabras, perciben el tono y la intención. Una familia que verbaliza protección transmite seguridad emocional, lo cual impacta directamente en el desarrollo psicológico y en la capacidad de los miembros para enfrentar desafíos. No se trata de negar los riesgos de la vida, sino de afirmar que no se enfrentan solos. La fe, cuando se expresa de esta manera, se convierte en un recurso interno que fortalece la resiliencia y la confianza mutua. La protección declarada también actúa como un recordatorio constante de responsabilidad y cuidado. Al afirmar que la familia está bajo protección divina, se refusa el compromiso de actuar con amor, prudencia y respeto. Las palabras alinean las acciones. Una persona que declara protección es más consciente de sus decisiones, de su forma de hablar y de cómo maneja los conflictos. En Navidad, cuando las reuniones pueden rebrir heridas o tensiones, esta conciencia es clave para mantener la paz. La declaración no es solo hacia afuera, también es hacia adentro, recordando que cada quien contribuye al bienestar colectivo. Además, declarar protección fortalece la unidad familiar. Cuando se hace de manera conjunta, aunque sea con una frase sencilla, se crea un momento de conexión profunda. Es instante compartido tiene un impacto emocional que perdura más allá de la oración misma. La familia se siente unida bajo un mismo propósito y una misma esperanza. En términos de bienestar, estos momentos de conexión reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y generan recuerdos positivos asociados a la seguridad y al amor. La Navidad entonces deja de ser solo una fecha en el calendario y se convierte en una experiencia de cuidado mutuo y fe compartida. La combinación de comienzas a la mañana con intención espiritual y declarar protección estables una base sólida para vivir el día desde la paz. No es una práctica reservada para personas perfectas ni para momentos ideales. Es una herramienta accesible que cualquier persona puede aplicar independientemente de su situación actual. La intención dirige la mente y la declaración fortalece el corazón. Juntas crean un espacio interior donde la paz puede habitar incluso en medio de la incertidumbre. Cuando el día comienza así, las decisiones, las conversaciones y las emociones encuentran un equilibrio mayor, y la familia se beneficia de un ambiente más seguro, confiado y lleno de esperanza. La paz verdadera no depende de que todo esté en orden a nuestro alrededor, nace de la certeza interior de que Dios está presente aun cuando las circunstancias no son ideales. Muchas personas esperan sentir paz cuando los problemas se resuelven, cuando las relaciones mejoran o cuando la vida se vuelve más fácil, pero esa paz siempre será frágil porque depende de factores externos. La paz que sostiene el corazón es la que se apoya en la presencia constante de Dios. Esta comprensión transforma la manera de vivir, porque deja de buscar tranquilidad en el control y se encuentra descanso en la confianza. En fechas como la Navidad, donde las emociones suelen intensificarse, esta verdad se vuelve esencial para no perder el equilibrio emocional. Cuando se reconoce que Dios está presente en medio de cualquier situación, el miedo pierde fuerza. La mente deja de anticipar escenarios negativos y el cuerpo responde con menos tensión. Desde la neurociencia se sabe que la confianza reduce la activación del sistema de alarma del cerebro, permitiendo una respuesta más serena ante los desafíos.
Esta paz no ignora la realidad, pero le enfrenta desde una base sólida. Las conversaciones difíciles, los recuerdos sensibles o las expectativas no cumplidas dejan de dominar el estado emocional porque hay una seguridad más profunda que sostiene. Vivir desde esta paz cambia también la forma de relacionarse con los demás. Una persona que se sabe acompañada por Dios escucha con más atención y responde con mayor paciencia. No necesita imponerse ni defenderse constantemente, porque su valor no está en juego. En el entorno familiar, esta actitud crea un ambiente más seguro y armonioso. Basta que una persona actúe desde esta paz para que el clima emocional del hogar comience a transformarse. La presencia de Dios se refleja en gestos sencillos como una palabra amable, un silencio oportuno o una reacción más comprensiva. Aceptar que la paz es una presencia y no una ausencia libera del agotamiento emocional. Muchas personas se cansan intentando que todo esté bien para poder descansar. Cuando se entiende que la paz no depende de la perfección de las circunstancias, el corazón se relaja. Esta confianza se cultiva día a día con pensamientos y decisiones que afirman que Dios está presente y actúa. En la Navidad, comenzar el día con esta certeza permite vivir cada momento con mayor serenidad y sentido. La oración fortalece los vínculos familiares porque crea un espacio de conexión que va más allá de las palabras. Cuando una familia ora junta, aunque sea por un instante, se produce una alineación emocional profunda. La oración compartida no exige acuerdos perfectos ni relaciones ideales, solo disposición. En ese momento, cada persona reconoce que necesita apoyo y guía, y esa humildad abre la puerta a la cercanía. Desde la psicología relacional, estos espacios compartidos aumentan el sentido de pertenencia y reducen la distancia emocional. En el contexto familiar, la oración actúa como un punto de encuentro, donde se suspenden las diferencias. No se trata de resolver todo en ese momento, sino de recordar que están unidos por algo más grande. Esta práctica tiene un efecto calmante, ya que reduce el estrés colectivo y fortalece la empatía. En Navidad, cuando las familias se ríen y pueden surgir tensiones del pasado, la oración se convierte en un puente que suaviza el ambiente y dispone los corazones para la reconciliación. La oración familiar también modela valores emocionales importantes, especialmente para los más jóvenes. Ver a los adultos detenerse, agradecer y pedir guía enseña que las emociones pueden expresarse de manera sana. Los niños y adolescentes aprenden que no están solos con lo que sienten y que existe un espacio seguro donde pueden apoyarse juntos. Este aprendizaje tiene un impacto duradero en su bienestar emocional y en la forma en que enfrentarán sus propias relaciones en el futuro. Además, la oración compartida permite sanar heridas que no siempre se verbalizan. Hay emociones que no encuentran palabras, pero que pueden ser entregadas a Dios en silencio. En ese acto, el corazón se ablanda y se abre a la comprensión. Muchas veces, después de orar juntos, las conversaciones fluyen con más respeto y sinceridad. La oración no fuerza cambios, pero crea las condiciones internas para que estos sucedan. Cuando la oración se vive como un encuentro auténtico y no como una obligación, se convierte en un refugio para la familia. No necesita ser larga ni compleja, solo sincera. Este hábito fortalece la unidad y recuerda que no todo depende del esfuerzo humano. En una fecha tan significativa, la oración familiar deja una huella emocional profunda, creando recuerdos asociados a la paz, al amor y a la presencia de Dios que acompañan mucho más a la de ese día.
Declarar bendición es una práctica que transforma profundamente la manera en que se percibe la vida y se enfrenta el futuro. Muchas personas viven atrapadas en pensamientos de escasez, temor o incertidumbre, especialmente en fechas donde las expectativas son altas como la Navidad. Cuando se declara bendición, se produce un cambio interno que reemplaza el miedo por esperanza. Las palabras pronunciadas con fe y convicción actúan como una reprogramación del pensamiento, enfocando la mente en posibilidades y no en amenazas. Desde la psicología, se sabe que el lenguaje positivo y esperanzador fortalece la resiliencia y mejora la capacidad para enfrentar desafíos. Al declarar bendición sobre la familia, se establece un ambiente emocional donde la confianza comienza a ocupar el lugar del temor. La bendición no es solo un deseo abstracto, es una afirmación que influye en la conducta diaria. Cuando una persona cree que su hogar está bendecido, actúa con mayor seguridad y gratitud. Esta actitud reduce la ansiedad y mejora las relaciones, porque se deja de reaccionar desde la creencia. En el contexto familiar, declarar bendición significa decir y afirmar bienestar integral para cada miembro, no solo en lo material, sino también en lo emocional y espiritual. En Navidad, esta práctica cobra un significado especial porque invita a mirar a los seres queridos con ojos de gratitud y esperanza reconocen do su valor más allá de las circunstancias. La esperanza que nace de la bendición tiene un impacto directo en la salud. Estudios han demostrado que las personas con una actitud esperanzada tienen mejores respuestas inmunológicas y menor nivel de estrés crónico. Cuando el miedo domina, el cuerpo se tensa y se debilita. Cuando la esperanza guía, el cuerpo se relaja y se fortalece. Declarar bendición es, en ese sentido, un acto de autocuidado y cuidado familiar. No se trata de negar los problemas, sino de afirmar que hay un futuro posible y acompañado. Esta declaración crea una visión compartida que une a la familia en un mismo sentir. La gratitud es el puente natural entre la bendición y la paz interior. Muchas personas buscan paz mientras se enfocan únicamente en lo que falta. La gratitud cambia esa perspectiva y dirige la atención hacia lo que ya está presente. Practicar gratitud no es ignorar las dificultades, es reconocer que incluso en medio de ellas hay razones para agradecer. La ciencia ha demostrado que la gratitud reduce los niveles de cortisol y mejora el bienestar emocional. Cuando una persona agradece, su mente se enfoca en lo positivo y su cuerpo responde con mayor equilibrio. En el marco de la Navidad, la gratitud adquiere una profundidad especial. Es un tiempo para recordar no solo lo recibido durante el año, sino también las lecciones aprendidas. Agradecer fortalece la paz interior porque libera del resentimiento y de la comparación. Cuando se agradece a Dios antes de pedir, el corazón se abre a recibir con humildad y confianza. Este acto sencillo transforma la oración en un espacio de descanso, donde no hay exigencia ni presión, solo reconocimiento y entrega. La gratitud también impacta las relaciones familiares. Una persona agradecida es más paciente, más empática y menos reactiva. En lugar de enfocarse en los errores del otro, reconoce sus esfuerzos y su presencia. Esto crea un ambiente de aceptación que reduce los conflictos y fortalece los lazos. En una familia que practica la gratitud, las palabras cambian, el tono cambia y el ambiente se suaviza. La paz deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una experiencia diaria. Además, la gratitud entrena la mente para encontrar sentido incluso en las experiencias difíciles.
Al agradecer, si deseara la una visión más amplia de la vida, donde cada situación aporta algo valioso. Esta perspectiva fortalece la fe y la confianza en que todo tiene un propósito. En Navidad, agradecer por lo vivido durante el año permite cerrar ciclos con paz y abrir el corazón a lo que viene. La gratitud se convierte así en una fuente constante de equilibrio emocional. Cuando la bendición y la gratitud se practican juntas, se crea un círculo virtuoso de esperanza y paz. La bendición proyecta confianza hacia el futuro y la gratitud ancla el corazón en el presente. Ambas prácticas fortalecen la salud emocional y espiritual y tienen un impacto directo en el bienestar familiar. Al integrar estas actitudes en la oración de la mañana, especialmente en un día tan significativo, se establece una base sólida para vivir con mayor serenidad, propósito y conexión. La protección comienza con decisiones sabias que se toman desde la cama y no desde el impulso. Muchas personas oran pidiendo cuidado y dirección, pero luego actúan movidas por el enojo, el miedo o la prisa. La verdadera protección no solo se recibe, también se practica a través de elecciones conscientes. Cuando una persona se toma el tiempo para escuchar esa paz interior que nace de la fe, empieza a reconocer que situaciones deben evitarse, que palabras no convienen decir, y que límites necesitan establecerse. Esa sabiduría protege el corazón y también las relaciones, porque previene conflictos innecesarios y desgastes emocionales. Tomar decisiones sabias implica reconocer que no todo debe resolverse en el momento. En reuniones familiares o situaciones cargadas de emoción, especialmente en fechas como la Navidad, la tentación de reaccionar es fuerte. Sin embargo, la protección se activa cuando se elige el silencio oportuno, la respuesta amable o incluso la distancia temporal. Estas decisiones no son señales de debilidad, sino de fortaleza emocional. La fe brinda claridad para distinguir cuando hablar y cuando esperar, cuando insistir y cuando soltar. Esa guía interior es una forma práctica de cuidado que evita heridas profundas y preserva la paz del hogar. Además, las decisiones sabias incluyen el cuidado personal y familiar. Dormir bien, alimentarse con equilibrio y respetar los propios límites también son actos de protección. Muchas veces se espiritualiza la vida olvidando que el cuerpo y la mente necesitan atención. La fe auténtica guía hacia hábitos saludables porque entiende que el bienestar integral honra la vida. Elegir descansar cuando es necesario, decir no a lo que sobrecarga y priorizar el tiempo en familia son decisiones que construyen un entorno más seguro y estable. La protección se vuelve entonces una experiencia diaria, no solo una petición en oración. Terminar la mañana afirmando fe es una práctica que sostiene todo lo vivido durante el día. Las palabras con las que se cierra la oración matutina actúan como una semilla que acompaña cada pensamiento y cada acción. Cuando se afirma que el hogar es un lugar de paz, descanso y cuidado, la mente recibe el mensaje y lo reproduce en momentos de tensión. Esta afirmación no es repetición vacía, es una declaración que orienta la atención y refuerza la confianza. La psicología confirma que las afirmaciones positivas fortalecen la percepción de control y reducen el estrés, especialmente cuando están alineadas con creencias profundas. Afirmar fe al inicio del día ayuda a mantener coherencia emocional. A lo largo de la jornada pueden surgir imprevistos, comentarios incómodos o noticias inesperadas. Sin embargo, quien ha comenzado la mañana afirmando confianza y paz tiene un punto de retorno interno.
Esa persona recuerda lo que declaró, y si afera a ello para no dejarse arrastrar por la ansiedad. En Navidad, donde el día puede ser largo y emocionalmente intenso, esta práctica se convierte en un ancla que mantiene el equilibrio y la serenidad. La afirmación de fe también influye en la forma en que se interpreta lo que ocurre. En lugar de ver los eventos como amenazas, se perciben como oportunidades para aplicar lo que se ha declarado. Esto fortalece la madurez emocional y espiritual porque se pasa de una actitud reactiva a una actitud consciente. La fe afirmada por la mañana no elimina los desafíos, pero transforma la forma de enfrentarlos. Cada situación se convierte en una oportunidad para vivir desde la paz y la confianza. Cuando estas afirmaciones se repiten con constancia, se convierten en parte del diálogo interno. La mente aprende a responder con calma incluso antes de que surja el conflicto. Este entrenamiento emocional tiene un impacto profundo en la salud mental y en la calidad de las relaciones. La familia se beneficia de una persona más presente, paciente y segura. La paz deja de ser un deseo y se convierte en una práctica diaria sostenida por decisiones sabias y declaraciones de fe que acompañan cada paso del día.